Kameme TV. Gakunyita ugeni mwirori wa Kameme TV miaraho ya umuthi ari tariki 9 mweri wa 10 ari o mathaa manini tu kuma bunge ya kibũrũri ya hagũra munini wa president na rugati urutangaja bunge ya senate niyo ereire ndereti ino iria iraririo gacirwo kiumia giukite nie njitagwo Mwaura wa Ndung'u nake mutauri na njira ya ciĩko etagwo Nyambura wa Muca na tukwambĩrĩria na ndeto yo kuhutiria ĩgiĩ bunge ya senate kuria bunge ya senate riu niyo ereire ndereti ya kuhagũrwo kwa munini wa president Rigathi Gachagua na ikaheana mwerekera wa ũrendeti ĩno igatwarithio na mbere. Speaker wa bunge no akiranira kuhe mĩaho yothe ihinda rĩiganu rĩa gwĩtetera na mũthia itua rĩkinyanĩrio na gũthingatithia kĩhoto. Hĩndĩ ya kũgwetwo rĩa mbere kwa rĩendekithia rĩrĩ bunge-inĩ ĩno, senators matongoretio nĩ senator wa Nairobi Edwin Sifuna nĩ mareganĩte na rĩendekithia rĩa mwena wa thirikari wa kũreka ndereti ĩno yũmbĩrwo kamĩtĩ ya mwanya ya senators 11 na ithenya rĩu senators makĩendekithia ndeto ĩno ĩtengemanio kĩng'ang'a-inĩ na yarĩrio nĩ senator othe kwambĩrĩria gatatũ na kana ga kiumia gĩũkĩte. His Excellency, the Deputy President has publicly attacked and undermined the work of the National Security Intelligence Service and its officers. Number 10, gross misconduct by openly or publicly insubordinating the President, who is the head of state and government. And lastly, gross misconduct by persistently bullying state and public officers. For the first time, the Senate of the Republic of Kenya is being invited to conduct an impeachment hearing of a deputy president. We have two options as per our standing orders: to either consider this matter by a special committee or the plenary. The motion before us, Mr. Speaker, is a proposal to the House that we select 11 of our members from both sides of the House to consider this impeachment and advise us, Mr. Speaker. And I want to urge members to agree with me that we elect 11 of our wisest and most trusted senators, Mr. Speaker, who we think have the sufficient wisdom to read on our behalf, make a decision. And as you know, as per our standing orders, Mr. Speaker, should they elect that the matters have not been substantiated, the matter dies, and there is no recourse for the House. And to invite the Senator for Nairobi, Senator Edwin Watenya Sifuna, to second this motion. You have indicated in your communication, indeed, this is a matter that is extremely unique, that has elicited immense public attention, and therefore, Honorable Speaker, given the mood of the House and especially on the minority side, I respectfully decline to second that motion. This is a time that then the Senate of the Republic of Kenya must demonstrate real leadership. The proposal for a special committee is defeated. The Senate will therefore proceed with the investigation of the proposed removal from office by impeachment of His Excellency Rigathi Gachagua, EGH, the Deputy President of the Republic of Kenya, in plenary. The clerk to issue invitations to appear to the Deputy President today, Wednesday, the 9th of October, 2024. B, the clerk to issue invitations to appear to the National Assembly today, Wednesday, the 9th of October, 2024. The parties to file their responses with the office of the clerk of the Senate by Monday, the 14th of October, 2024, by 5 p.m.
Nĩ gĩikaro gĩa bunge ya Senate kũrĩa rĩendekithia rĩa kũmba kamĩtĩ ya amemba 11 rĩreganĩtwo na ũguo nĩ kuga ndereti ĩno ĩgatengemanĩrio senators othe kwambĩrĩria gatatũ ga kiumia gĩũkĩte. Tũgĩthiĩ na mbere, atongoria a ndini rungu rwa ngwatanĩro ya makanitha NCCK, kĩama kĩa mabishofu ga kanitha wa Gatoreki KCCB na kanjũ nene ya Gĩithĩramu SUPKEM maugĩte ndeto ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere ya kũhagũrwo kwa mũnini wa president Rigathi wa Gachagua nĩ kũiya a Kenya maitho harĩ maũndũ marĩa marahanĩka. Ihinda-inĩ rĩu nĩ morĩtie gũcokio kwa mũbango wa marĩhi ma ũrigitani wa tene wa NHIF, makiuga mũbango wa SHA ndũharĩrĩkĩte kũigana nao, makauga mũtaratara wa tene wa ngombo cia mathomo ma university nĩguo ũbatiĩ. Gũkĩrĩ ũguo nĩ morĩtie thirikari ĩtige kũgathĩka mawatho o gwakĩa ma kũhinyĩrĩria a Kenya. Are exercising a mandate placed on them by the Constitution as they deliberate on the motion seeking impeachment of Deputy President Rigathi Gachagua. Nonetheless, we call upon parliamentarians to take the views expressed in the public participation sessions seriously and not ignore it as it has been witnessed in the past. We are, however, concerned that this process is ostensibly being used to divert the citizens from the silent issues that are killing the nation. It's now with deep concern that we call upon the government of His Excellency President William Ruto to stop killing Kenyans with policies and laws that threaten the lives and future of citizens. Revert to NHIF until the ship is ready. It is extremely saddening for us, the clergy, to watch the massive suffering by our worshippers who are unable to access medical care. Please revert to the old university funding model. Across the country, thousands of university students have failed to report to their institutions due to the confusion created by the new funding model. We are genuinely appalled at the gross irresponsibility displayed by the government officials who signed the concession of control and management of the Jomo Kenyatta International Airport. What is that Kenya Airport Authority is unable to do that the foreigners will do? We are gravely disappointed that despite reported collecting more than $1 billion shillings in revenue, Nairobi County is worse than it was before. Tũgĩthiĩ na mbere, thutha wa bunge ya bũrũri kũhagũra mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua, rĩu mũingĩ hamwe na atongoria makanitha kaunti-inĩ ya Kiambu marenda mũtongoria wa bũrũri William Ruto kũheana mũrũgamo wake wĩgiĩ kũhagũrwo kwa Rigathi. Matongoretio nĩ mũtungatĩri wa kanitha wa ACK Nelson Muchai nĩ monekanĩte kwaga kũiganĩra na itua rĩa bunge rĩa kũhagũra Gachagua, rĩu makĩũria bunge ya Senate gũtua itua rĩtarĩ na ũteti. Nĩ mongereire atĩ marĩ na mwĩhoko kũrĩ na ihinda rĩa president na mũnini wake kurekanira. No twende onake tuigue uria gukiuga na tukimuthaitha muno tondu makirio hamwe magiuka ona riu no twende gukigua onake uria gugitwira tondu sometimes silence means a lot. Na nĩ twĩharĩirie kũmaiguithania ona ateti acio nĩ akristiano makoragwo gũkũ every Sunday kanitha-inĩ nĩ akristiano nĩ moke macenjio nĩ kiugo kĩa Ngai tondũ ithuĩ twĩtĩkĩtie atĩrĩrĩ kiugo kĩa Ngai gĩoka gĩgĩcenjagia andũ. Koguo rĩ ithuĩ no tuge o ũrĩa kũngĩkorwo kũhana andũ nĩ maiguane na gĩkĩ nĩkĩo tũrũgamĩte andũ nĩ maiguane na kaba mũndũ waragia kone arĩtie ndũngĩmenyete mũsimamo wake kaba arĩtie tũmenye tene tene kama thugwa marĩa andũ erĩ na gũtingĩona ũmwe angĩthiĩ atige ũrĩa ũngĩ ngũri ndũngĩthiĩ wega tona nyũmba yakagwo nĩ mũndũ ũmwe yakagwo mũtumia mũthuri ithuĩ ta andũ a kĩrĩma tũrĩa hinyĩrĩrĩku nginya ngoro-inĩ citũ tondũ tũtiramenya nĩ atĩa kũrathiĩ na no tũhoe mũno
president hau aratuikia tige gutuikia ho tondu andu akirima ni marugamire nake ni atige gututindika hau aratutindika no ngiigue gikayo menye ni njiki atia ni nume kura Rift Valley ni mbacemanagia kura Mombasa no mbacemanagia hoi andu agwa murima makaja kuga ati ni ukabira ndaro ni ndirona maritango macio mangĩ marero ma uhoro wa property ni mahete resort makamenya ati ni hari indo oete icio cirero cia 5.2 billion gĩtimo chunguza mamenya ici exactly cithiĩte atia. Na tũrĩ riboti-inĩ icio ciĩgiĩ kũhũgũrwo Gachagua, ndundu ya athuri a Gĩkũyũ nĩ morĩtie ambunge hamwe na atongoria angĩ kũhunjia thayũ na ũrũmwe na oho gwĩtĩkĩra kũnyitithania mũingĩ wa bũrũri. Rĩtana rĩrĩ rĩikĩtio nĩ ndundu ya athuri a Gĩkũyũ arĩa mahinyĩrĩirie atongoria gũtiganĩria ũteti ũtarĩ na ũguni kũrĩ mũingĩ na moe mweke ũyũ gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra maũndũ ma ũthii wa na mbere. Ndundu ĩno hamwe na ũguo nĩ ũrĩtie ambunge kũhĩmbĩria wohanĩri amu noyo njĩra ya gũteithĩrĩria gũkinyanĩria ũkũria wa bũrũri gũkũ makĩũrio kũiganĩra na ũrekeri ũrĩa mũnini wa president ahoire. Ene bũrũri ũyũ ũtũhete hinya mũrungu kwenda macokanĩrĩre nĩ tũrarĩ kĩrĩma-inĩ twathiĩ mbura yaga. Tafadhali msikize hiyo msamaha. Hakuna mtu ambaye hawezi kosea. Hata wewe mbunge kuna mambo huwa unaenda unakosea. Lakini watu hawatoi fimbo kubwa ya kukupiga. Hata juzi wakati hii serikali tumeita broad based, tukaona kiongozi wa nchi rais akiongea na kiongozi ule tunaita wa upinzani. Tukaona wakiongea na tumeona wamelete party ya hiyo region katika serikali. Vijana wetu Gen Z, hata nyinyi mko na jukumu. Kwanza mtulize mbori kidogo. Tuende kwa amani na tena pia sisi tuamuke usiku tuambie Mwenyezi Mungu atupe amani katika nchi. Wise men change their mind but fools never. I think they are going to change what they have decided to do. There come a time where the nation is more important than individual. This time we want to take our nation to be a priority than what we have decided. Our MP, please change your mind to save our country, to save the unity of all the community around, to save our country because we want peace. Tukihokera riboti ingĩ nĩ atĩ rũhonge rwa gĩthirikari rwa KNTC nĩ rwĩtĩkĩrĩtie atĩ ciringi birioni 6.9 nĩcio ciaungumirio thũgũrĩ-inĩ ya maguta ma kũruga marĩa matanyĩte kũhũthĩka kũguna a Kenya, ũndũ ũrĩa ũtakinyanĩire hĩndĩ ya gĩikaro kĩa ũrũgamĩrĩri wa KNTC na kamĩtĩ ya Senate ĩgiĩ wonjoria. KNTC nĩ ĩkorire haceke ĩkĩremererwo nĩ gũtarĩria ũrĩa mbeca ici ciorire kaunti-inĩ cia rũhonge rũrũ thũgũrĩ-inĩ ĩrĩa mũthia ĩtagunire mũingĩ kuona maguta maya matiendeirio mũingĩ na mathogora mathĩ ta ũrĩa gwatanyĩtwo. Kĩmwe gĩa ciũria iria iremereire rũhonge rwa KNTC nĩ ũrĩa imwe ya kambuni ĩrorotwo yacokire kwenderio maguta maya na ikĩhũra biacara namo kũrĩa mendeirio maguta na thogora wa thĩ gũkĩra ũrĩa kwendekithĩtio, rĩu gũkĩriga nũũ wagunĩkire. Okay, thank you, Chair. Indeed, there were very many other overheads to the cost of sale. Key among them, the foreign exchange loss because of the fluctuation of the dollar, and the clearance and warehousing costs. So the loss is true. We do admit that. So you admit that there is a loss of 6 billion due to such fluctuations of currency and all that? Yes, Chair. Chair, maybe just to 6 billion. You okay with that? It's true. We hear you. Indeed, the costing I had done for the cooking oil per jerrycan by the time it arrived here was around 48 shillings, 4,813 per jerrycan. So any jerrycan that we sold for less than 4,800 was at a loss. And because of the overheads and everything, if you were to make any profit, you must have sold at 4,800 and above. But the market pricing was different and the dynamics around it, so
it was sold for less than this, and that's part of why the losses are accrued. It's unfortunate this happened. I think we owe this country an apology, and those who are culpable, I think, should take responsibility for the very big mishandling of all this around the impact. It's true that we have sold the 767 jerrycan and cleared. What we did, we sold, and this consignment is supposed to be shipped out of the country. So the issue, we didn't pay the taxes, and that was saving on our part. So that consignment is already sold. There's a clear breach of the laws of the Republic of Kenya in this consignment. How do you still have obligations under these contracts? And have you made any attempt to involve law enforcement to be able to protect the Commonwealth of this country? How can you sell a cooking oil for 3,500, most of the cooking oil, and then the 797,574, you sell it for 3,000? Why did you sell at a loss of 500 per jerrycan? And if you multiply 500, if somebody can do that for me, 797,574, chair, they have deliberately, after selling for 3,500 to all the customers, what is so special about this particular customer for you guys, KNTC, after losing billions of money? How comes that you sell to a particular client for 3,500? 3,000. What is it? Tukiuma cikaro-inĩ icio reke tũhutie ciĩgiĩ gĩthomo kũrĩa ministry ya gĩthomo ĩrugũrĩtie gĩkundi kĩrĩa kĩrĩ nyabaraga tabarĩra ya kũhe arutwo irio mathukuru-inĩ na muoroto wa gũkinyĩra makĩria ma arutwo mirioni 10 gũkinyĩria mwaka wa 2030. Kũringana na mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya gĩthomo Belio Kipsang, tabarĩra ya irio mathukuru-inĩ nĩ ĩteithĩrĩirie kũgucĩrĩria ciana nyingĩ mathukuru-inĩ na kwa ihinda rĩrĩ tabarĩra ĩno ĩraguna makĩria ma arutwo mirioni 2.5. Mũbango-inĩ wa thirikari wa kũhũra njeki arĩmi matũũra-inĩ marĩa marigicĩirie mathukuru na njĩra ya kũmagũrĩra irio iria ciragũrĩrwo arutwo mathukuru-inĩ, cirarugĩrwo kana irarugĩrwo arutwo mathukuru-inĩ. That single hot meal that we give to these children in the food insecure areas is so important that it makes a huge difference between them being in school and not being in school. More so, it has also affected so much the culture, because usually the first person to be pulled out of the class when we have food insecurity is our culture, because they'll be going out there supporting their households in looking for food. So school meals and the school feeding program, therefore, is so important. And that's why as government, we, between 2021-2022 financial year and 2023-2024 financial year, this government has tripled the school feeding program, the resources that we put into school feeding program, from 2 billion shillings to 6 billion today. And that we are able to feed 2.6 million children on the 185 days that they are in school, and making sure that we retain them and attract more into our school environment. So once again today we were here to launch our local chapter of the School Meals Coalition. One is that it will assist us in coordinating ourselves and appreciating who is doing what, because there are so many partners who are supporting us on feeding our children. So what the coalition will do is that it will assist us in appreciating who is doing what where and who is feeding children where, and therefore reduce double dipping and having the program by different partners running in same schools. So this will assist us in spreading out
and ensuring that we reach more children on this program. Naruo ruhonge rwa kurunga mitugo ni runyitanire na ruhonge rwa uthuthuria wa mimera KEPHIS gukuria mbegu cia waru cia gikiro kia iguru ari ta njira ya kuongerera magetha. Uthuthuria na ukuria wa mbegu ici wambiriirie njera-ini ya Nyandarua ta uria mwandiki witu Gitawa Wanjiko aratariria. Utheri wa mbegu cia waru citakinyanĩire ikĩro bũrũri-inĩ ũcũngĩrĩirie magetha ma waru gũkundera, arĩmi makĩgetha kilo 4,000 harĩ ĩka ĩmwe mũgarũ na kilo 15,000 harĩ ĩka. Ona no gĩcunjĩ kĩa 4 harĩ 100 kĩa mbegu cikinyanĩire ikĩro cihũthĩkaga bũrũri-inĩ. Rũhonge rwa kũrũnga mĩtugo nĩ rũnyitanĩire na rũhonge rwa ũthuthuria wa mĩmera KEPHIS gũkũria mbegu cia gĩkĩro kĩa igũrũ. We are doing a very revolutionary type of agriculture where we are generating potato seed. This potato seed is of very high quality and it is called Wanjiko. Our intention is that we shall produce sufficient seed because you know in Kenya we produce less than 1% of potato seed. Uthuthuria no kũria wa mbegu ici ũrahanĩka njera-inĩ ya Nyandarua. Mwandiki mũkaru rũhonge-inĩ rwa kũrũnga mĩtugo Salome Beako akiuga ũnyitanĩri ũyũ nĩ wa kũhũrana na wagi wa irio. Cooperating and collaborating with KEPHIS is that we have established a potato seed production farm. And here we intend to produce sufficient seed to initially grow on, to generate a potato seed on 8 to 10 acres and thereafter increase this to almost 200 acres. What shall we do with this? We shall now collaborate with the county government and educate the farmers of Nyandarua County. Ũnyitanĩri ũyũ ningĩ nĩ ũkũhũra njeki ũrĩmi wa waru kaunti-inĩ ya Nyandarua ĩrĩa ĩrutaga gĩcunjĩ kĩa 33 harĩ 100 kĩa magetha ma waru bũrũri-inĩ. Gavana wa Nyandarua Kĩarie Badilisha akĩgathĩrĩria ikinya rĩrĩ. Nyandarua is the main county for potatoes, and one of the greatest challenge currently is lack of certified seeds. So the demand for these certified seeds is huge, it's enormous, and this will go a long way in improving potato production in Nyandarua. Intention is that Nyandarua County regains its reputation of being the potato basket of Kenya, where all the farmers in Nyandarua County are able to produce sufficient high quality potatoes for the entire nation, both for domestic consumption as well as commercial consumption. Kameme TV gĩkũhe ũhoro Gitaũ, njeta Gitaũ wa Wanjiko. Tugitigana na icio cia Gitaũ wa Wanjiko, tuthie na mbere kĩama kĩa mawakiri LSK nĩ kĩũrĩtie mbeũ njĩthĩ arĩa othe magurario hĩndĩ ya